Azar being watched hawkishly here. Well, this defence now knows that they have to reduce his movement because they've allowed him to run free. Azar! And collective relief etched on the faces of the defenders. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. So we've reached the hour mark. Espimas. That's an excellent interception. Gonzalez. And he's managed to get rid. Hi guys, welcome it's to Griezmann. stream. That has been slung wide. Oh, he'd have done well to reach that. Jimenez. And it's Azar. Yuga. Nicely spread. He's in a great position here. Bina. Now it's Griezmann. No, that's been intercepted. Vonanda. Spread it left. Now it's Bina. Distributed tidily. Jimenez. He's a sharp little ball here. Azar. And this is Azar. Real chance! The keeper was likely to need his best there, and he found it. Now it's Bina. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Header! Off the post! Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Almada. And it's Bina. Now it's Gonzalez. Now it's Griezmann. Espimas. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Oh, shooting chance! And he can thump it away. Now it's Simeone. Yuga. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. And this is Azar. And can he finish it? Oh, the ball's run loose here. Longley gets it clear. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Knocks it out wide. It's a goal kick. So now we're going to get those changes we have been expecting. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer, and quickly. Longley. And Lenormand. So just one extra minute for stoppages. Tries to pass it through. Llorente providing an outlet on that flank. Brilliantly cut out. Espimas. And that is as much time as there will be. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. Azar claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. Well, how will we look back on that? Well, that really did fly by. It's one of these games where everything progresses at 100 miles per hour, and at the end of it, this is what you can sometimes get. There may have been no winner, but still a tremendous watch. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening.
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. If you have just joined, you have... Chance, surely! So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, I'm Eric Laporte. He's a centre-back who's one of the best in the business when it comes to playing out from defence. He can spark quick counter-attacks or put his foot on the ball and retain it when a breather. He's rising! Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. Sunset. Berenguer. Threads one in. It's played through for him. Well, it has been just one side doing all of the early probing. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. That has been slung wide. They get a throw in. Jaureguisa. And Uri. Guruzeta chasing after it. Neither side yet able to find the net. That's destined for the flank. This is a promising build-up. And the shot! Williams. Guruzeta. Excellent challenge there, uncompromising. No, not quite on the same wavelength. Berenguer. And it's Jaureguisa. It's a pretty loose pass. Nyogo. Yuga. Edingson. Yuga. Pinches it off him. He's going for goal! And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? They've played it short. Looking for the run. He's in plenty of space here. Oh, great leap! Goal! Barcelona! He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. The first breakthrough. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Yuga. Played out wide. Doesn't quite get there. Guruzeta might just make this. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the Ramees score is live 1-0. Nyogo. Ramees was silent. Hello, hello.
Oh, well played, well played. That's going to go a long way. Barcelona can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Goes for a shot! And he hits the net. And they're threatening to fly away here. Piercing and with pinpoint accuracy. He forces it through. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled. There's the shot! Yes! A quite incredible spell. They are flying. Simplicity itself. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost in all honesty. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. And it's half-time. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kick-off. It's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. Barcelona will be wanting more of the same in the second half then. Utterly dominant in the first period, and they're 3-0 up. Back on the way then. Yuka. Lovely pass, but can he get there? Jaureguisa. Oh, he's going to be disappointed with that. Knocks it into space, and he shoots! And that's in! Hello, Ramees. Leave it up. They will take that. They are absolutely ripping it up. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that But this emphasizes the importance of having winning runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. And he's forced to go back. Satyam. Ramees, Yuka. defensive guide Towards the right wing. And he's managed to get free. Yeah, the hat-trick is definitely on his mind, Peter. He wants to get it over with as quickly as he can. Just about everything he's done, for me, he's done it with real conviction. He certainly has. Really satisfying performance from him. A smiling satisfaction emanating from him. മറ്റേ സ്ട്രൈക്കർ കയറി നിൽക്കുന്നിട്ട് ഇയാള് ബാൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ബാൾ എടുക്കണേ. അല്ല സെയിം നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതാണത്. അതുപോലെ അവന്റെ ഡിഫൻഡറും അതേപോലെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാള് കാണോട്ട് ഇവിടെ ആരും തൊടാതെ കുറച്ചേരം നിൽക്കണം. എന്നാലും ഡയാ എന്നിട്ട് ഈ അടുത്തടിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണോ നിർത്തി പോയത്. And now a sudden chance to counter. Sunset. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Yuka, great defending, strong and determined. Quarter of an hour into the second half. Burchett being hunted in packs. Yeah, they're certainly getting much tighter to him now. At least the message was received. Over to the right flank. Space for him to turn and look. Chance to deliver. Unai Simon claims it without any fuss. ലീഗിൽ ഇനി ഒരു കളി കൂടി ഉള്ളൂ. 37 കളി കളിച്ചു തരും. എന്താ ലീഗേ മറ്റേ മാസ്റ്റർ ലീഗ് ഇപ്പൊ ഒരു കളി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റണം. കാരണം നമുക്ക് ആ ഫുള്ളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല.
lines continue to get darker and അങ്ങനെയാണ് darker. എന്റെ കളി കഴിഞ്ഞു എന്നാ. Some of those players ഞാൻ look totally lost out 17-ാമത്തെ there now, Peter, and you can't blame them. Clinical, just ഒരു clinical. കളി കൂടി What 38 a കളിയല്ലേ game വരിക, this ഒരു is കളി turning out to be for him. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. This is a gloriously greedy performance. The pass has gone astray. Struma. അവരിതാ കളിക്കണില്ല മറ്റേ Valeni. MC. That's been cut out, well played. Hauregiza. Butchert. മൈക്കൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് Pass പറഞ്ഞു. somewhat off target. Hauregiza. Now it's Guruzeta. Great vision. That looks a cracking ball. Williams! Well, he got rid because he was under pressure. Guruzeta. And into the grateful arms of the keeper. No way through there. Oh, he's found support out wide. He has found the way through. Chance! Guruzeta. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. Nicely weighted ball. Can he finish? It's a goal! And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Butchert. It's a promising position. Plays it across. Nico Williams. And a chance! And it's in! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. He's got 4. That is remarkable. Guruzeta is herring after that one. Butchert. Can he get on the end of this? And he's picked it up out wide. It's not an especially good pass, that. Yuri. And Uri. So that's it. It is all over. Barcelona have done it. They've achieved what they came for. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും.
ഹായ് ഗായ്സ്, കർണവറിലേക്ക് അടിക്കുക, സബ്ബടിക്കുക. എന്റെ ഫോണിന്റെ ചാർജ് കഴിഞ്ഞോ? സോപ്പിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ മച്ചിയുടെ കുഞ്ഞ് തരൂല അല്ലേ? കുത്തിച്ചിക്ക എന്താ മുഖത്ത് കരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. Camp Nou at its best. Hi. And that gets things running. Well, for me, Jim, this one was always going to be about just one man. Always has been, always will be. Zlatan Ibrahimovic. Guy seemingly... Can he finish? Yaya Toure. They need to play this quicker in transitions like this. Gattuso simply refused to be outdone there. Oh, good-looking ball. Now it's Vieri. Now it's Azar. That is a great pick out. Van Bronckhorst. Cruyff. And it's Dembele. Dembele going face-to-face with his great rival. Oh, now here's an interesting matchup. Nice-looking ball. And that's a simple one for the keeper. Now it's Vieri. Peace. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges?
Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Oh. It's Pele! Oh. Brilliant from Pele! Oh, it really is a finish of the highest order. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. There's the shot! And no mistake. A quite incredible spell. They are flying. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Pele! They want to be quick to recover this. Yaya Toure. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And it's Gattuso. For Yaya Toure. Passes coming off in quick succession here. Cruyff. Guardiola is the team's great visionary. Cruyff. Neither of these two want to come off second best. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Maldini. More and more pressure on the ball here. Can he get it through? He's on it. Can he get away? Ramees bro. നമ്മളെ മറ്റേ സിസ്റ്റത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. സിസ്റ്റർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ മൊബൈലിലുള്ള ചില മറ്റേ ഡിവൈസിന് ലോവർ എൻഡ് അല്ല ഇപ്പത്തെ ഈ അപ്ഡേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചില അപ്ഡേറ്റിന് അങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ വന്നിരുന്നു. ചില അപ്ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചില ഡിവൈസിന് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ ഫുട്ബോൾ വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. കാരണം അവര് ലോ എൻഡ് ഡിവൈസും കൂടി കളിക്കാന്നുള്ള ലെവലിക്കാണ് ഒരു മൊത്തത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. There they go, hunting again. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Oh. Spread to the right. കാരണം എന്നോട് ഇപ്പൊ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് റെഡ്മി 4 കളിക്കണ് 4 GB റാം ഒക്കെ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവന്റെ ഡിവൈസിനാണ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. റെഡ്മി 4 ഒക്കെ ഒരുപാട് മുന്നുള്ള ഡിവൈസ് അല്ലേ. അപ്പൊ നാമി ഇതാക്കിയവിടെ. Last ditch defending, but that'll do. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Seedorf. Hey. Cruyff makes a dash for it. Iniesta. Cruyff driving through the middle. Lovely feet. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Some really good... He's having a hit! Oh, that is a fair try. And it's half-time. Reflections on the first half? And the boss is going to be disappointed with the way his team just switched off. Double touch defense take some risks now. Double touch it's easier said than done, as we know. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. എന്തിനു പറയുന്നു മിസ് ഒന്നല്ലേ മറ്റോനെ ലെഡ് ചെയ്ത് അടിച്ച് നമ്മളെ കനവാരൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്കാണ് CB കയറി വന്ന് അടിച്ചത്. കോർണർ കിക്ക് കൂടിയല്ല. Turns back here, probably the best option. Yaya Toure.
And it's Yaya Toure. Gattuso. Now Seedorf. And it's Yaya Toure. And he's in on goal. Oh, that's a fine interception. ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ നോക്കി റമീസ് ബ്രോ. Iniesta. Cruyff. Chance for a shot. Yes. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. And it's Dembele. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Seedorf gets a foot in and wins the ball. Iniesta. This is promising. It's Iniesta! Oh, that's sumptuous finish. They will take that. They are absolutely ripping it up. നമുക്ക് പക്ഷേ അങ്ങനല്ല ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ റമീസ് ബ്രോ. നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവുന്നു അല്ലേ? അവർക്ക് അതിലൊരു Oh no, this does not look good. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape. ചില പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവര് ഇതിൽക്ക് അഡാപ്റ്റഡ് ആവൂലേ? ഒരു കളിച്ചിട്ട് തന്നെ. That is good strength. Cruyff. Pele conjures time and space where few can. Azar. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Well read, nice interception. And it's been given away. Thuram. And it's Guardiola. Marquez. MD റാഹത്തായി. ഞാൻ PC-ലാണ് കളിക്കണം, PS5-ലാണ് കളിക്കണം ബ്രോ. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Seedorf does well not to be out on that. Pass is just off target. അല്ല റമീസ് ബ്രോ, പൈക്കും വലിയ പ്രശ്നം ഇതല്ലേ വന്നിക്കണേ ഈ ഇത്. 75 minutes played. Pele going face to face with his great rival. സത്യം. Gattuso. Vieri. Now it's Azar. Gattuso is onto this. അതെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വരെ ഡിവിഷൻ. That is out and behind. It's a good block. ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് അല്ല, സ്മാർട്ട് ഫെയിന്റ് വന്നു, മറ്റേ സ്മാർട്ടിന്റെ മറ്റേ സ്കില്ല് വന്നു. അതന്നെ ഇവിടെ. Very first corner. Oh, well played. Vieri! That's just playing it safe and simple. Crosses it in here. He leaps for it. Oh, terrific save. അവർക്ക് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആയാലും എന്തായാലും അവരെന്തായാലും ജയിക്കുന്നുണ്ട്. Second corner now. That's a decent clearance. FC Tulsa are looking to go forward now. Oh, good read. He read that really well. പിന്നെ മറ്റേ സാധനമല്ലേ എന്താ നമ്മള് ഈസി ഇട്ടാൽ ആർക്കും ആണെങ്കിലും സ്കിൽ അടിക്കാന്നുള്ളത്. Just the goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. ആടാ
Pele ഒരു ഓപ്ഷൻ unable ഉണ്ട്, to make അത് it happen for all his ഫോണിലാണ്, നമുക്ക് limitations. എങ്ങനെ ഇട്ടാലും സ്കില്ലാവും. Oh, he had to make that, and he did make it. Seedorf. And it's Azar. Distributed ഇപ്പൊ കളി tidily. Van തുടങ്ങിയവനക്ക് ആ Bronckhorst സ്കിൽ, calmly anticipates. Yaya കളി Toure. പുതിയതായി തുടങ്ങണവനടക്കം സ്കില്ല് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്കില്ലിന്റെ ഈസി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. വെറുതെ കൈകൊണ്ട് ആ ഡാഷ് ബട്ടൺ അമർത്തി അപ്പൊ സ്കില്ലാവും മൊബൈലിൽ. അപ്പൊ മൊബൈലിലൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടാകുക, Oh, he's done very well to take that അത് back. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിലും പെടൂല, അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സ്കില്ലാണ്. അത് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കിയാൽ അത് ഓൺ ആക്കിയ And സ്കില്ല്. that's going to be a booking. I just think it was a ഇവന്മാർ cheap റമീസ്രോ outing പറഞ്ഞ in a മാതിരി way. തന്നെയാണ്, ഒരാൾ വൺസ് ഗെയിമിൽ കയറിയ പിന്നെ ഇറങ്ങരുത് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കാണ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. He's not got that quite right. പ്രസിംഗ് വൺസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോ ഡാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഷാർപ്പ് ഡാഷ് ആവും. Guti. വെറുതെ ഒരു സാധാ ഡാഷ് അമർത്തിയാൽ തന്നെ This is Pele. അത് ഓൺ ആവും. And the number on the board is 3. Vieri knocks it into space. Not the most accurate pass. And that is as far as it goes. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winner. അത് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കിയാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ റംസ്രോ? ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല. അത് എവിടെ കിടക്കണ്? ആ സ്മാർട്ട് ഫെയിന്റ് അല്ലേ? ഏ എനിക്കാണോ? ഇല്ല, എന്തേ? Find can be performed by combined different control as shown. ഇതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്മാർട്ട് ആണ് നല്ലത് ഫെയിന്റ്. എന്തേ? Fields can be performed by combined. റമീസ് ഏതാ നല്ലത്, സ്മാർട്ട് ആണോ ഇതാണോ അഡ്വാൻസ്ഡ്? ആ അല്ല, കുറച്ചുകൂടി മെച്ചം കിട്ടും വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. മൊബൈലിൽ ഐക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്, വെറുതെ ഓടിയാൽ തന്നെ സ്കില്ല് കിട്ടും. ഒരു മാച്ച് ഒന്നും കൂടിയുടെ കളിയുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ സംഭവിക്കാന്നാ പറഞ്ഞു. ഒറ്റ കളി ഞാൻ നോക്കി. പണിയല്ലടോ, അത് ഏതാ സംഭവം അറിഞ്ഞാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാണ്. അല്ല പിന്നെ അത് ശരി, നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ? നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നാ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ.
സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ്, അതവരെ ചോയ്സ് അല്ലേ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ വയസ്സില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ F2 ഇട്ട് കളിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ A2 ഇട്ട് കളിക്കുന്നവൻ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ സാധനമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സെയിം കാര്യങ്ങളും. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോ 10 പ്രാവശ്യം പ്ലെയർ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലെയറിന് പോലും സ്വിച്ച് ആവുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ, റമീസറോട് രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആള് നോക്കിക്കും ചെലപ്പോ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's down to business here. Now there is a quality striker, Peter, in the shape of Bebeto. Like so many Brazilian strikers of his time, not physically imposing, but fast, agile, intelligent. And of course, behind it all, a dogged, a determined personality, a genuine footballing perfectionist. And a player you always wanted to stay in the box. His darting movement, he had a great habit of being able to lose the marker. Superb player. Excellent challenge there, uncompromising. And he plays one through. Rummenigge, looking for the run. Asa! Oh, the keeper's done ever so well. That'll earn him a few high fives. Probably feels he could have been better protected, though. Barcelona with the corner, there first. Thuram is there, and he can get that clear. Can he finish? Oh, nearly, but not quite. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Neymar. And it's Olmo. The pressing's intense, and it's paid off. They've got to be quick moving this forward. And here's Vieri. It's a good foot in there. Well, it has been just one side doing all of the early probing. Yeah, they've been livelier and hungrier and looked the more likely to register first. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. They're back in possession and ready to go again. Dani Olmo can so cleverly bypass the press. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. João Cancelo. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Passing is crisp and it's Dembele! That's a lovely, neat pass. Hey, Saliba, Dani Olmo. And it's Conte. And it's Cancelo.
Now it's Vieri. Azar. Now it's Vieri. Saliba. Rijkaard. And he's had it nicked away. Azar. Gattuso. Now Seedorf. Nicely weighted ball. You have to expect that from everyone now. Conte. And it's Conte. And it's Dembele. Dani Olmo. That's very neat. Dani Olmo! Again, a brilliant save. Well, the keeper saved his team again here, Peter, but he needs more protection from this defence. And a chance! No, he couldn't get hold of it. Good piece of opportunism there, but wasn't able to turn it home in the end. ഏതാ ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് two ചോദിച്ചത്. then. Oh, he had to make that, and he did make it. Dealt with nicely by the defence. And now they can spring out of defence. It's still 0-0, but no shortage of effort. Conte. And it's Olmo. Dani Olmo going നമ്മളെ face to face with his കളിയാക്കാനില്ല. great rival. Dani Olmo. Oh, now here's an interesting matchup. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. I just think, ഇപ്പോൾ though, that foul was ചെയ്താലും selfish പഴയ and പോലെ a തന്നെ little ആക്കില്ലേ. uncalled for him. He must have been aware that he had options to his left. സ്ലൈഡിങ് ഫൗളിനൊന്നും ഗാർഡ് തന്നെ കിട്ടില്ല. Vieri അറ്റ്ലീസ്റ്റ് has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Oh, perfectly measured that. He's onside. Rummenigge was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Rummenigge. João Cancelo. That's the end of the first 45. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. What do you think we're up to after 45 minutes? I think it's been a decent enough watch, despite the half stagnating a little, if I can put it that way, Peter. We want to see some of that craft we got to see earlier on in the game. Everyone's going to have to find a way to just up the standard again. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And so the action is resumed. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Conte. For João Cancelo. Bebeto. And it's Olmo. Is there any support? He might not need it. ഓ That's a bad place to Okay, challenge. What's he giving? Barcelona could not have chosen a worse moment. This for 1-0. And Czech pulls off a sensational save. So, ആ third corner of the പെനാൽറ്റിയുടെ game. ഉള്ളിൽ ഫൗൾ അടക്കം കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് മഞ്ഞക്കാട് Plays കിട്ടിയിട്ടില്ല. it short. Good ball, good take. Shot a goal! Well, now it's a race for the ball. Oh, that was vital. And it's been hooked away. João Cancelo. Neither of these two want to come off second best. Dembele. And that was very പെനാൽറ്റിയുടെ necessary. ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫൗൾ ചെയ്തു റമീസ്രോ. പെനാൽറ്റി അവൻ കൊടുത്തു, പക്ഷെ എനിക്കൊരു മഞ്ഞക്കാട് പോലും തന്നില്ല. Lovely, now then. Oh, crap. There's the shot! Seedorf can clear it away. And that's really well manoeuvred.
Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. It's a good 35 yards out, this. So, is it really plausible to have a hit from here? And it's Cancelo. And he's there to clear it. Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Vieri receives it in a wide position. Good read. And Yaya Toure! Yaya And Toure. kept out by the most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Barcelona have their second corner now. And that is expertly dealt with. Madrid are looking to go forward now. It is still anyone's game, 0-0. Saliba. Thuram. Some intricate passing, looking to progress the ball. Conte, and it's Olmo. Dani Olmo will not want to lose out here, not against this opponent. Ferdinand is there to clear. It's a pretty loose pass. Seedorf. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Ah, now can they counter? Vieri in acres of space out wide. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 20. El dorsal 9. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Zanetti. For Conte. Saliba. And it's Cancelo. Ball played for Conte. Bebeto. Now it's Villa. Very nicely done. Madrid Hey. clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Looking to play him in. And he plays one through. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Saliba spots it and intercepts. Well, it's very much looking like this might be destined for a scoreless outcome. Oh, now here's an interesting matchup. Quality ball. Saliba gets over and intercepts. Just 5 minutes remaining now. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Villa. Oh, this looks sharp. Strength അല്ല നമ്മളെ എനർജി ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ സ്റ്റാമിന ഒക്കെ Well, the കൂട്ടിയിട്ടാണ്. moans and groans from the stands now are very audible. And it's Neymar. And the return pass. Habrá 2 minutos de descuento. Now that looks a decent ball. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Played into space. That is a great pick out. Now this could be a chance. He's shapes to shoot! Shit, oh. Now who's going to be first to this?
And that's it! It is done! So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. And the outcome... വേറെ ഡയലോഗ്. അപ്പൊ നീ ഏതാ കളിക്കണത്? ഡിവിഷനാ കളിക്കണത്? ഡിവിഷനാ കളിക്കണ ഇസ്രായേല്? മാസ്റ്റർ ലീഗിലെ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. ഒരു കളി കൂടി കളിച്ചെന്റെ ഫുള്ളായി. അടുത്തത് എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. സ്റ്റേ കൂളായിട്ട് വിദ്യ വിക. അപ്പൊ ഈ കളി തോൽക്കും. റമീസ് റോക്ക് നേരത്തെ വന്ന അറബി പോയോ? ആ അല്ല, അതേപോലത്തെ ഒരുത്തം വന്നു. ഞാൻ അതെറ്റേന്ന്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. Well, we're on the way. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself.
and you know he has a real air of authority about him now as he matures through the game. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Cute ball now, how can he reach it? Oh, important interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Can he get on the end of this? Howson kept aware, and it is reclaimed easily. Cannavaro. Robson. Nice sequence of passes, this. Pretty cagey early on from both sides. Looks a foul. Yep, referee's given it. Robson is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. Knocks it into space. Nice interception. His positioning was spot on. And here's Azar. And he shoots! And that's what you call inspired goalkeeping. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Can he finish? Has another go! Goal! Barcelona! That is how you do it! A goal to launch his new life, his new chapter. ഓ ലിലിയൻ തുറാമ് ഇത്ര കാലമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഗോൾ അടിക്കുന്നേ. അതെ, ഞാൻ പണ്ട് വന്നിട്ട് റിവിസർ പറഞ്ഞ പോലെ You felt it was coming. 1-0. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. He's had it taken off him. Now it's Azar, and it's made its way to him. ഈ കൊല്ലല്ല, കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം കഴിയണ സമയത്ത് ഏജഡ് കാർഡ്, പക്ഷെ അടിപൊളി സാധനം. He's only too happy to take that back. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Best. And here's Suarez. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Rooney. Seedorf. So what can they make of this? Now he's got space here. And this is Vieri. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. 30 minutes gone. Pass is coming off in quick succession here. And it's Rooney. Lovely, now he's having a shot! And that's a sharp finish. They have done it! They have their equaliser! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. So smooth, a signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, that's beautifully weighted. No, that's been intercepted. Busquets.
Rui Costa. Luis Suarez. Now it's Rooney. Well, he got rid because he was under pressure. Ball is over the line. And it's Vieira. Hey. And he's managed to get rid. Gattuso. He's a sharp little ball here. Oh, well played, well sorted out. Looking tidy in possession here. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. That's good vision. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. He can run onto that. That's just playing it safe and simple. Pinches it off him. Seedorf. Oh. Luis Suarez. Oh, well cut out. Sliding No dark margin no for error good there at all. land up for the Kadanur. That was very necessary. Can he get it through? Ibrahimovic! It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught napping. Well, he got rid because he was under pressure. And that is the end of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So, nothing in it, Jim. What do you think? Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. So once again, we're underway. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Another pass just keeps it ticking over. Expertly cut out, really nicely done. Robson has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Azar. Now, can they get him away? And he was quick to react. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Vieri. Busquets is the team's great visionary. Rui Costa. Bro, we played each tries to other play it through. earlier. Ferdinand Thank you. deals with that comfortably. You win that game, Gets it away. I think. Well, he got rid because he was under pressure. Tries to pass it through. Santiago Del Estero appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Robson. Gattuso does really well there. He is strong. Hangs in a cross. That's going to go a long way. Okay. You won 4-0. I know. Well, height could make all the difference on these set pieces. Not pretty, but it gets the job done. It's loose here, and they'll want to reclaim it. Crosses it in. Luis Suarez! Luis Suarez.
Oh, that is rather wayward. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Robson. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, that's well spotted. That's a little off target. And it's Neymar. Suarez in acres of space out wide. Deftly away. Busquets. Looking to pass their way up the pitch. Big chance! That's just playing it safe and simple. That's a decent clearance. Barcelona still have the cards to affect this game. And here's Suarez. And that's been won straight back. Chance for a shot! And that's a tidy finish. Sliding And the in game the is ball. well and truly turned on its head. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Just way Now, too good, Matter, Peter. The Gadara. keeper was never going to stop it. Oh, good effort. No, not the best of headers. Neymar. And it's Luis Suarez. Nice looking ball. Toure clears it away. Santiago del Estero clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Oh, that pass isn't the best. Nicely weighted ball. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. That's the throw. It's going to be another throw. Neymar. Now that looks a decent ball. And he welcomes it in. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now it's Pelé. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Bops him off it and wins back the ball. Aims beyond the defence. Space for him to turn and look. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. The referee's awarded a free kick. And no surprise, that's a booking. Advantage കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഗോൾ കൊടുത്തു. വേറെ ഒരു കുത്തുമില്ല പറ്റില്ല. Time for a change in personnel. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Not the most accurate pass. Well, the runner's been sold a little bit short there. Santiago del Estero clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Habrá 3 minutos de descuento. The referee has given a corner. Corner number 2 then. Suarez goes short. ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണല്ലേ. Gattuso.
Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all സ്മാർട്ട് away. അസിസ്റ്റ് A defeat made even സ്മാർട്ട് more അസിസ്റ്റിന് painful by the way it ഉണ്ടെങ്കിലാണ് came to സ്കില്ല് pass. ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Your final ഞാൻ thoughts, കുറെ Jim? നോക്കിയതാണ്. The game plan. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ വരട്ടെ, വേറെന്തോ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഒക്കെ പോട്ടെ, സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിനേക്കാൾ വലിയ സ്മാർട്ടുകളാ പുതിയ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. ബെഞ്ചില് ഗ്രേറ്റ് സ്കോഡ് ഉണ്ട് എന്നാ പറയണേ. അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഒരു കളി കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഞാൻ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കളിച്ചാടാ. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഈ ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ കളിക്കണല്ലേ നമ്മള്. നടക്കണ അതൊക്കെ തലവേദനിച്ച് ഭ്രാന്ത. ഒന്നാമത് വരാൻ ഇവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റും പണ്ടാറ, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അതും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിയണില്ല. നോക്കിയാണ് നമ്മള് കളിക്കില്ല. ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ എത്ര കളിയാ. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഹയർ ഡിസൈനിൽ പോകുമ്പോ സ്കില്ലോണ്ടല്ലേ ഗുണമുള്ളത്, സ്കില്ലോണ്ട് ഗുണമല്ല. അവിടെ ഉണ്ട്. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. അവൻക്ക് റെഡ് കാർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും scenes here in Barcelona. അവൻക്ക് റെഡ് കാർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. It's made even better by 100,000 supporters in full voice. So we're up and running. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all. The inspiration
for so many top-class defenders. Opts for safety. Oh, he's going to be disappointed with that. Engages and forces him off the ball. Torres. Now it's Torres. We expected better, and so did he. And it's Eto. Searching pass he's played there. Now that's well seen too. Pedri. They've got to be quick moving this forward. And here's Torres. Oh, that pass isn't the best. Gattuso. And it's Azar. Now, can they get him away? No, that's been intercepted. Azar. Messi. Pretty cagey early on from both sides. And here's Ronaldinho. Oh, lovely feed. He is such a good mover. He's had a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. You പഠിച്ചെടുക്കാതല്ലേ? Hello, പഠിച്ചെടുക്കാതെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Maldini looking for the run. And here's Seedorf. അല്ലടാ ഓ പഠി I think that's offside. Yes, it is. ഓ പഠിച്ചെടുക്കാതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? പഠിച്ചെടുക്കാതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. And it's Seedorf. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Seedorf's delivery. Oh, that was vital. Barcelona still without a single shot on target. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Gattuso, and the pass is intercepted. Now it's Eto. Munich really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Gattuso. Maldini. That's positional gold, the utilisation of space. No, he's just misjudged that one. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Makaleli. So what can they make of this? And it's Ronaldinho. And here's Torres. Nesta is there and he can get that clear. He's having a hit! Ronaldinho. Pedri. And this is Torres. And Torres! ആ ടോപ്പ് കോർണറിൽ അടിക്കണതേ, ടോപ്പ് കോർണറിലും അതുപോലെ സൈഡിലും ഏറ്റവും തലക്കൊക്കെ അടിക്കണത് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ഇതായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് പോലെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ലാറ്റാന്റെ കാര്യമല്ലോടെ പറയണത്, മൊത്തത്തിലൊരു മറ്റേ എന്താ പറയാ ലോങ് റേഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ. And now a sudden chance to counter. Hazard with the clearance. ഞാൻ വെറുതെ രസത്തിന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Cute ball now, how can he reach it? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. This looks promising. Bit of an appeal, but nothing doing. Can he spark a counter here? Lovely pass, but can he get there? And this is Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Makaleli makes the interception. That has been slung wide. Maldini. Fernando Torres. Now it's Messi. He's found a way through.
Very nicely done. And that's been won straight back. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. Seedorf. Now that's well seen too. That's it, 45 minutes up. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. The second half is up and running. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be... Lewandowski! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's Neymar. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Messi. Hazard. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Seedorf. Can he get it through? Khan gets his hands on it, and the danger is averted. Some intricate passing, looking to progress the ball. Hazard. Now it's Hazard. Bumps him off it and wins back the ball. Looking to play him in. Well, that's been cut out, well played. Can he get on the end of this? It's a promising position. There they go, hunting again. Referee's had a good look and given a corner. Corner number 2 then. Neymar goes short. Delivers with whip. And he's there to clear it. Was that the first time we've seen him try three that? lado. It's definitely given the opposition a little more to അല്ല think റെബിസ്രോ about. 3 നോക്കിയോ 3 ലാണോന്ന് അല്ല Gattuso proves too strong, too ആ smart. അങ്ങനല്ലേ Gattuso did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's going for goal! And kept out by the most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Well into the second half, and still there's nothing between them. That's a shade optimistic. Seedorf can so cleverly bypass the press. It's a pretty loose pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that Tries one from range! He's done very well to get to that. Hazard is offering a wry smile there. Corner number 3 coming up. കളിക്കണ്ടല്ലേ അത് ശരി 6 മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടൂലേ Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 10. ഓട് വലിച്ച് Eto'o. El dorsal ഓ വലിച്ചെറിയിക്കാരല്ലേ മൊത്തത്തില് 23. Hazard. El dorsal 2. Neymar plays it short. Has a look up and delivers. Serán sustituidos por And he gets rid in a hurry. 15. El Baresi. dorsal 6. And it's Neymar. El dorsal 21.
Passes short and sharp. Hazard really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to... He's in one-on-one. Shot, surely! It's a goal! And the game has liftoff. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first moment of real significance. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Just about up to 75 minutes. That's been slipped through. Azar. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Munich really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And the shot! Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. Oh, good effort. ഇവിടേക്ക് ഒപ്പം He will ചാൻസ് be കിട്ടിയിട്ട് livid with himself. That was really good pressure. They did enough to put him off in the end. Ronaldinho. Passing is crisp and sharp. He steps in, and that's the end of that. Ronaldinho. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, Goes for a shot! Oh, wonderful! What a goal! ഗോൾ A അടിച്ചത് finish right from the top draw! And surely that clinches it. There really is no way back now. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. ആ ഗാഡിയോളിന് മഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുന്നേ but the timing was pretty much perfect. ആ Things starting to look very comfortable. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. That pass has been well intercepted. Azar. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That has ended up in no man's land. Nicely aimed pass. This is the time you need that pace. And he's picked out the run. And the shot! And he should have made them pay. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. It's skewed away. And the referee brings it to അപ്പോൾ a close. ഡിവൈസിന് എന്തോ പറ്റിക്കണം Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory Device in never the- in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. Gattuso voted man of the match, and deservedly so. Your final thoughts, Jim? Barcelona definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening.
സ്പിൻ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഞാൻ ഫുള്ള് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രോ, ഫുള്ള് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. 13 സ്പിന്നില്ല ഉണ്ടാവുക, ഫുള്ള് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതെ, അടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ്. കേരളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടപ്പ PSL. ഡൊണഡോണി ഹസാർഡ്, ഹസാർഡിന്റെ പേരാണ് എഴുതി കാണിച്ചത്. മിഡ് ടൈം ഹസാർഡ് എവിടെ ഇല്ല. ഡൊണഡോണി, നെയ്മർ, ലയണൽ മെസ്സി. ഓ ഓൾഡ് പ്ലെയർ ആണുള്ള ആള്. CB കൂണ്ടെ, LB ഗാഡിയോള, അഷ്റഫ് ഹക്കീമി, കലൂരു. എത്ര ഇതിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റണം ബ്രോ? എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് 2 GB 50 ആണ്, പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയപ്പോൾ 300 MB എന്ന് കാണിച്ചത് ബ്രോ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ പലവർക്കും പല സീസൺ അപ്ഡേറ്റ് വന്നത് 2.4 എല്ലാവർക്കും, 2.4 എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണല്ലോ വെറുതെ എല്ലാം അയ്യോ അയ്യോ, ഇത് പോയി വീണ്ടാണ്. പരിപാടിയൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഒറ്റടിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കയറി പോണില്ലേ? പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെയും കളിക്കാൻ പറ്റുമോ സീസൺ 2? ഡിഫൻസിന് അനക്കാണ്ട് ഇല്ല. സീസൺ 2 തീർന്നിട്ടില്ല. സീസൺ 1 അല്ലേ തീർന്നു. അല്ല, സപ്പോർട്ടേഴ്സിന് കളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് കൂടുമല്ലോ. മെസ്സിക്ക് 150 പോയിന്റ് തീർത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ തെറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇതില് സീസൺ 2 ഉണ്ട് ട്ടോ മിസ്രോ ലീഗില്. അതാണ് പുതിയത് തുടങ്ങി. റാങ്ക് തോന്നല്ലേ. പുതിയത് തുടങ്ങിയ എന്താ കണക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മളെ പ്ലെയർ ഈ പ്ലെയറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓൾറെഡി അപ്പ് ചെയ്ത പ്ലെയറിനൊക്കെ. ആ കോൺട്രാക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ.
അതൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ടീമിൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റിന് കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ? അതൊന്നും ഇതിൽ കാണിക്കണില്ലല്ലോ. പ്ലെയർ അപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമായിരിക്കും. ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും പ്ലെയേഴ്സ്. പക്ഷേ ഒറിജിനൽ മാസ് ലിസ്റ്റിൽ അതൊക്കെ മാസ് ലീഗിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതറിയില്ല ഓരോ കേട്ടോ. പ്ലെയറിനെ പോയി ക്ലബ്ബിൽ പോയി ബിഡ് ചെയ്യണം, ബിഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലെയർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലെയറെ കിട്ടൂല. ഞാനൊക്കെ മറ്റേ തൊട്ടി ക്ലബ്ബായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പോയി സലാനൊക്കെ പോയി ഇത്ര പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു ഓഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതാണ് മാസ്റ്റർ ലീഗ്. പിന്നെ കാശൊക്കെ കളിച്ച് കളിച്ച് കപ്പൊക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷം പോയി വിളിക്കുമ്പോൾ വരും, അതെ. അല്ലെങ്കിൽ വരൂല. സ്റ്റാമിൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും പറയും പോവുണ്ടേ നിനക്കൊക്കെ കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറയും പ്ലേയേഴ്സ്. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഈ ഡിഫൻഡിൽ തോള വീഴല്. ഇത്രയും കളിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റില് ഡിഫൻഡിൽ തോളയും. വാമ്പിസാക്ക നല്ല ഡിഫൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, പാസിലാണുള്ളൂ. അതാ പുള്ളി അവിടെ ബോൾ കിട്ടാൻ നിൽക്കും, അവിടെ ബി ബി പോലെ അവിടെ എടുത്താനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പുള്ളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയെ നോക്കണ്ട ആ സൈഡിൽ അവിടെ നിൽക്കുക. പുള്ളി ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അറ്റാക്കിങ് ചെയ്യണ്ട. ആ റിയൽ കളിയിലും അങ്ങനെ അവന് ബാൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല. ബാൾ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും പ്ലെയർ. ആരാ? വൻ ആ പിടിച്ചോർണം കയറിയിട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്ലെയർ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവൻ എവിടാ വീക്കാന്ന്, അവൻ എവിടാ കളിക്കുന്നത്. ഡിഫൻസീവ് പണിയൊക്കെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തോളും. ബാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ആശാൻ അറിയത്തില്ല. ബാളില്ലാത്ത സമയത്ത് ആശാൻ തീരും. 25-31 കളിയായില്ലേ? അവൻ ബാൾ കിട്ടിയ ഉടനെ സെന്റർ ബാക്കിനോട്ടോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടോ എങ്കിലും കൊടുക്കും. പാസ് കിട്ടിയാലായി, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലായി. വൻ വിസാക്കര Hello guys, welcome to my stream. എന്റെ പൊന്നോ, ഇത് എന്തിട്ട് നാറികളാണിത്. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമാര് സെൽഫ് അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാം കാരണം കിട്ടാം. അതാ ആക്സിലേഷനിൽ വരുന്നോണ്ടാ കിട്ടാത്ത. നമുക്ക് മനസ്സിനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവരും സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു 6 സബും കൂടിയായി 225 സബ് എത്തിക്കാം. ഉപമക്കാനോനൊക്കെ എപ്പോഴും സി ബി ആക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? നല്ല സി ബി അല്ലല്ലോ. ഹലോ ഡൂഡ് ബ്രോ, ഡൂഡല്ലേ? സിസ് മറ്റേ സൺഡേ നാളെ വരാണ്ടാവും. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ വരുള്ളൂ അല്ലേ? വർക്ക് ചെയ്യാ മറ്റേ പഠിക്ക. ആ The noise is just about reaching a crescendo here as these two അസ്രായേലി sides get ready കോയമ്പത്തൂർ to lock വന്നതിന് horns. ശേഷമാണ് This ഇത്രയും is ലോങ് football ബ്രേക്ക് at its 3 ദിവസം finest. വന്നതുകൊണ്ടാണോ And the അസ്രായേലിന്? mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So that's got things underway. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard-working jobs. But if they can gain a one-on-one advantage, they can dictate. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And back to the keeper they go. That's a throw.
Jim, who do you pick out as the telling individual today? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yes, getting the best out of him will count for so much. And it's Xabi Alonso looking for the run. Toure deals with that comfortably. Seedorf. That's a lovely, delicate pass. And he's gone searching crossfield. Now it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Nuno Mendes with the cross. Nesta letting this one clear. Fair to say, I think a cautious start from both teams. Spread to the right. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly should have gone for the easier. There's the shot! Goal! Barcelona! One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Head out to the left flank. Upamecano. Munich really are one of these sides that pride themselves on their ability to maintain possession. Yeah, and some would say that means they play the game the right way. Yeah, but of course, it's decisive passes that's going to matter in the longer term. There's no good in holding on to the ball just for the sake of it. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. And he welcomes it in. He's having a shot! Good finish. And the lead lost no time at all. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. So they have it all to do again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Thuram. 30 minutes gone. Hazard going face-to-face with his great rival. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Barcelona with the corner, they're first. Popo വന്നിരുന്നു മലയാളിയാണ്. മോൻ വന്നിട്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ പോയി. 4-0 ജയിച്ചു നിങ്ങളെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്താൽ നല്ല കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. 4-0 തോൽപ്പിച്ചോനെ. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And here's Pirlo. Defending of the desperate variety. And it's Xabi Alonso. Azar, very much a man of this moment. Rummenigge. That has been slung wide. Vieri. Now try to spin that positively. I certainly can't. And it's Kaut. And he goes cross-field. Neymar. Tries to play it through. Azar. Now it's Seedorf.
Rummenigge. Seedorf. Xavi Alonso. Oh, we expected better, and so did he. Hazard. And this is Hazard. Now the delivery. That's going to go a long way. And that is the end of the first half. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So it's one each. How are you seeing it, Jim? Well, it's definitely been a game where both sides have tried to play to their own strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline. I suspect, Peter, the two managers will be keen to urge patience and discipline from their players now. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. The second half is up and running. Nuno Mendes. Oh, there's a probing ball. Great vision. And it's made its way to him. Joe! It's loose now, and they want to get it back. Seedorf tries to clear, and it's Xavi Alonso. Couch crosses. Decent attempt, but not quite good enough. They've played it short. Now it's Nate. Goes for a shot! Hazard is there to clear. And now a sudden chance to counter. Can he get on the end of this? Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And that has earned a reprieve for the time being. It's Vieri! Denied Vieri is offering a wry smile there. Barcelona have their second corner now. And he gets rid in a hurry. And that's a good ball. Spread out to the left. And now they can spring out of defence. Juve picks it up out wide. Has a look and plays it forward. Upamecano kept aware. And it is reclaimed easily. Out for a throw. Tries to pass it through. Upamecano gets across to intercept that. Dani Olmo. Just about up to the hour now. Alonso. Gets a foot in here. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Plays a sharp little ball here. Great defending, strong and determined. Nuno Mendes. Strong running down that left flank. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. And it's Pirlo. And here's Neymar. Decent chance! Definitely away. Oh, well played, well sorted out. ഇതിനറിയില്ല മറ്റോൻക്കറിയാം വലിയോൻക്ക് ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി ആയിട്ടില്ലടാ ചെറുതല്ലേ ഓഹോ അതുണ്ട് ഇവൾക്ക് who needs just a moment to score a goal. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Oh, he gave that an almighty thump. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well?
Oh, no impact. No impact. പല എൻ്റെ ഒരേ കളിയല്ല, എനിക്ക് പല സമയത്ത് പല കളിയാ. അല്ല KGB എവിടുന്നാ കണ്ട് ബൾസ് ഞാനാണ് അവിടുത്തുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോഴ്സ് ഇയാള് ഈ ഫ്ലെച്ചർ മറ്റേ ഈ സൂപ്പർ സബ് അപ്പളാ നോക്കും. ഇത്ര ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത്ര കാലം കളിച്ചിട്ട്. ജേഴ്സല്ലേ വന്നുകൂടാലോ. ഇപ്പൊ അടുത്തത് ആ വലിയ ബലവീസിന്റെ ഇതിൽ വന്നില്ലടാ, മെസ്സിയുടെ ഇലറ്റേ തോന്നുന്നുണ്ട്. So changes afoot here and from both sides. And he's been shifted off it. Now this could be a chance. Number 25, Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. number 20, Now it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. And this is Neymar, forced to go back. And it's Rice. substitution in progress. They'll want to make the most of this turnover. Nice interception. His positioning was spot on. Oh, good take in a good area. വലിച്ചിട്ട് ബേക്കുന്ന പെനാൽറ്റി ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ബേക്കെന്ന് വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും മുണ്ടില്ല. ആ പഴയ പരിപാടി തന്നെ തുടങ്ങിക്കണോ പൊനാമി. ഇല്ലേ ഇന്ന് കളി തന്നെ നിന്നിട്ടില്ലേ, കളി ഇന്നില്ല മിശ്രോ. ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ഒരാള് മുന്നിലില്ലാതെ. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞ സംഭവമാണത്, വെറുതെ കിട്ടിയല്ലോ, ഓല് എടുത്തു പറഞ്ഞ സംഭവം. Now then, the ball's come loose. Dani Olmo. Now, can they get him away? And he's there to get it away. എന്ത് Excellent challenge there, uncompromising. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Looking for the far post and a header. It's and again. അല്ല പിന്നെ കുറേ നേരം Just incredible. Oh, that has got to be it. This has to be it. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to... He's in one-on-one. Always goal side. And he's belted away. And time is up. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. So a game of thrills and tiny margins. കുഞ്ഞിനോട് അയവ കാണിക്കാൻ ഇതില് ക്യാമറയില് കാണിച്ചു എന്റെ കുട്ടി എല്ലാവർക്കും തംസപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. കുഞ്ഞി ഫുട്ബോള് ലൈവാണ്. ലൈവ് വരും കാണാല്ലേ, ഞാൻ അവളെ കൈ ഇതാക്കിന്നു. വന്നൂടാ, വന്നില്ലേ? ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ. ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് കുറച്ച് താഴത്തേക്ക്. മതി മതി മതി. കയ്യിലുണ്ട്, കയ്യിലേ.
ഗെയിമൊന്നും ഒരു നിമിഷം കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റൂല. കണ്ണെടുത്ത പണിപാടി. ലിക്കോ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്നാണ് ലിക്ക്. ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അവതാരം പറയാം, അവരാധം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ പറയണ്ട. വേറെ ഡൂഡ് ഓന്റെ ശരിക്ക് പേരെന്താ? ആ സിനിമയുടെ പേരാ ഡൂഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ ബൈ. ഓക്കെ ബൈ. രണ്ട് കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇതിലിറങ്ങിയോ? OTT ഇറങ്ങിയോ? കൊറേ OTT ഇറങ്ങും പറഞ്ഞ നടന്നീനു. അമ്പത്തിയേഴ് പ്ലെയർ ബാക്കി. 47 പ്ലെയർ ബാക്കി. ബ്രോ യു ക്യാൻ ആഡ് മീ ഓൺ eFootball. ഇടക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. PS5 അങ്ങനെ ആഡാക്കാൻ പറ്റൂല. ഇത് PS5 ആണ് ബ്രോ. PS5 അങ്ങനെ ആഡാക്കാൻ പറ്റൂല. PC വരുമ്പോ നോക്കാം. PC വരുമ്പോ ചെയ്യാം. ബ്രോ PS5 ആണോ? PC ആണോ PS5 ആണോ? വെള്ളിച്ചില്ലും വിതറി തുള്ളി തുള്ളി ഒഴുകി. 26 പ്ലെയർ ബാക്കിക്കുമ്പോ ലാസ്റ്റത്തെ 2 എണ്ണത്തിന് ബ്ലാക്ക് ബോൾ അടിച്ചു. ലംബാർഡ് ഹസാർഡ് എന്തോ ഒരാള് ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ അയവ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എന്റെ കുട്ടിക്ക് വലിയ വൈകുന്നേ. അതെ, അങ്ങനെ ഒരു ഡൂഡ് വരും. മറ്റേ അവനക്ക് റോസ് കോയിൻ കൊടുക്കാനുണ്ട്. കുളിരാടുന്നു മാനത്ത് കിളിപ്പാടുന്നു. ഹായ് Abdul Krishna bro, welcome to my stream.
പ്രൊഫൈൽ പോയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റും. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കാം ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ കളി ചെയ്യാം. അതിൽ Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're very much on the way now. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and Goes for a shot! Goal! well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും ഇടാൻ പാടില്ല. So a breakthrough already. Kukchu was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Vieri going after that. എന്തായാലും റമീസ്റോ കൊറേ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ കളിക്കുമ്പോഴേ കൊറേ പ്ലേയേഴ്സ് വരൂലേ, ഓലൊക്കെ ജയിച്ചാ പിന്നെ ഓല് കളിക്കൂലല്ലോ. അതായിരിക്കും എനിക്കും തന്നെ ഉണ്ടായി. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ 3 കളി ജയിച്ചപ്പോ കളി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ Lovely pass, but can he get there? Can he finish? And there's a goal. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Pressure? What pressure? He feels none of it. Such a well-worked... Takes the shot! Oh, that was a half-decent effort. Can he get on the end of this? Vieri! It's anyone's ball now. Oh, he's been caught on it here. They've got to make this nice and quick. Messi going face-to-face with his great rival. And here's Neymar. Now there's a fine ball. He's cut it out. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Nicely weighted ball. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. It's a straight red. He has been given his marching orders. So seemingly that was deemed a denial of a clear goal-scoring opportunity. Well, I suppose the other choice, Peter, would have been to let your opponent score, so he had no other option. That was travelling. Azar, a player who needs no introduction. Now, can they get it? Great chance! Goal! Inter! They've done it! It was coming! They have their reward! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter, not a lot more to add. Tries one from range! Vieri's cross. De Gea breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. It's a searching pass. Seedorf. Nicely shaped ball. Nesta promptly onto that, and that is that. Searching pass he's played there.
Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Vieri. There's the header! And he should have made them pay. What a pass. One that literally dropped into his path. It was asking. And the shot! It's in! They're level in a trice! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Whoever is in his path, he will always find a way. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Barcelona dragged themselves back again. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. And we have our very first corner. Oh, good play! Oh, Went with his head, but couldn't steer it in. Ferdinand, that's a lovely, neat pass. Shapes to shoot! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second അവൻ corner of the ജപ്പാൻ game. എടുത്തിക്കണോണ്ട് ജപ്പാൻ എടുത്താലേ കിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ട്. He slid in and that a chance for a shot! ആ Denied by an അല്ല ഞാൻ instinctive ജപ്പാൻ save. ഇട്ടപ്പോഴാണ് Yeah, വന്നിന്നുള്ളൂ he really മൊബൈലിൽ. must be thinking what he has to do to score മറ്റേ there. റൂമിൽ വന്നിരുന്നില്ല. And that could set him on his way. Nice Japan, interception. His apel, positioning was Japan. spot on. Deftly away. It's an inviting looking ball, that. Taken back almost at once. Looking for options for movement. And he's managed to get rid. Rummenigge. Hazard. And he's taking no chances there. Ci saranno 3 minuti di recupero. It's Vieri! It's loose now and they want to get it back. Vieri! ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒക്കെ അതാ ഷോട്ട് അടിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് Now he's got space here. And he's there to belt it away. But they've got it again. And for the first half, that is that. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. I'm not complaining. The goals just seem to keep on coming. It clearly means that defending hasn't been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. Well, this has been gripping stuff. 4 goals evenly shared. At the interval, it's 2-2. Barcelona get the second half going. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Good read, needed to be. De Gea clears. And that's really well manoeuvred. And it's Seedorf. Scholes. Well, they can break here. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Kukçu is always looking to break lines. Chance, surely! Oh, that was nice, but not quite the end product required. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. And the keeper beats it away. Barcelona are looking to go forward now.
quality ball. Nice interception, well timed. Maldini can clear it away. Threads one in. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And he gets rid in a hurry. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Attenzione, una sostituzione. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. It's a pretty loose pass. And he's quick to snatch it back. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. And he's played it back. It's Pele! And that's off target. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Duke in the hunt and looking threatening. Long ball upfield. Oh, he's done very well to take that back. That's an imaginative pass. Silvestre is there to clear. Kukçu. Well read, nice interception. Tries to play it through. Now it's Gattuso. Pele. അങ്ങോട്ടല്ലടോ ബ്രോ For ഇന്നിട്ടൊരാൾ mild irritation. Neymar. For Messi. Neymar. Kukçu. Pele plays it through. Pele. Oh, well played. Well timed, excellent interception. Kukçu. Now then, the ball's come loose. Played into space. Silvestre with the clearance. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Van Nistelrooy unable to make it happen for all his good intentions. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And this is Van Nistelrooy. Seedorf. Now it's Shevchenko. Now it's Shevchenko. Shevchenko is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great feel of the ball. Oh, he's found support out wide. Big chance! Oh. And no, he couldn't find the finish. Neymar fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Sostituzione per l'Inter. Numero 10. So changes afoot here, and from both sides. Numero 14. Numero 13. Scores. Excellent challenge there, uncompromising. Looking to play him in. It's a promising position. That's not going far. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again.
Probing pass. And he's there to clear it. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, there's a probing ball. So that's it. It is all over. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get. 2 goal അടിച്ചുള്ളൂ. 3 പോയിന്റ് കുറയത് ഇങ്ങനെ കുറവുള്ളതാണ്. റമീസ്രോ ഇതിൽ 6-0 ഒക്കെ കൊടുത്തിക്കണ്. ആ അല്ലേ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ലേ, നോക്കിയോട്ടെ. കളിച്ചു നാഷണൽ കളിച്ചു. അടുത്തേത് അല്ല ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ. ഇത് ഡിവിഷൻ മാസ്റ്റർ ലീഗ്, ഒരു ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു മാസ്റ്റർ ലീഗ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷൻ കളിച്ചു. അല്ല ഒരു മറ്റെന്താ ഒരു ലീഗ്. ഇല്ലല്ല 3. നീ റായ്ക്ക് ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങിയോ? അല്ലല്ല, എത്ര കിടക്കണ്? അല്ലടാ എത്ര പോയിന്റ് കിടക്കണ്? മറ്റത് ഇറങ്ങിയോ? അല്ല ജി കളിച്ചിട്ട് തന്നെയല്ല. അപ്പൊ റായ്ക്ക് കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ജി കളിച്ചിട്ടില്ലേ? ആ 2.9%. ഇപ്പൊ 3ാമത്തെ സെലഗാണ് വലിയ ശരിയല്ലേ? റായ്ക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നല്ല, റായ്ക്ക് കുറയില്ലേ. അതിൽ 1 പോയിന്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിലാണ് റായ്ക്ക് എന്നാ 2 ഡിവിഷൻ 2 ആക്കി തന്നിക്കണം. 1 പോയിന്റ് ഒക്കെ ഡിവിഷൻ 2 കിടക്കണ സമയത്ത് 1 പോയിന്റും അല്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. റായ്ക്ക വന്നതിന്റെ പിറ്റി സെറ്റ് ആക്കി തന്നിക്കണു. ഓ പുറത്തേക്ക് അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലേ? അയ്യോ ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഉള്ളല്ലോ അല്ലേ മറ്റത്? ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റേ പോകൂലേ, പുതിയ പ്ലേയേഴ്സ് വരില്ല പെനാൽറ്റിയില്. വെറുതെ ചുമ്മാ. ആ ഇല്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല.
ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. ഒരു പോയി കിട്ടൂല, ലാസ്റ്റാണ്. മെഡിനാശ. ബക്കറായിക്കാർ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയോ? ഞാൻ ഏതൊക്കെ പ്ലേയേഴ്സിന് ഒഴിവ് ഡിലേറ്റ് ചെയ്തിന് വണ്ടാറ്, അതിൽ പെട്ടോന്നാവും. DMF നോക്കി നോക്കല്ലേ. ഫിൽട്ടർ ഡോണ്ട് ടാക്ക്. അതിനെ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തിക്കണു റമീസറോ, അതിനെ ഒഴിവാക്കിക്കണു. കിട്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കി. ഫ്ലെച്ചറും മറ്റാളും ഉണ്ട്. എന്താ പേര്? യായാത്തോറി മറ്റാളും ഇല്ലടാ, ഗറ്റൂസും അല്ലേ? ആ അല്ല, ഫ്ലെച്ചറും ഡിസ്ട്രോയർ തന്നെ. ഗിൽബർട്ടോ സിൽവ ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്ഥിരം കളിപ്പിച്ചിരുന്ന തന്നെ യായാത്തോറിനെ കിട്ടണ കാര്യം. എപ്പോഴാണ് കിട്ടും ഒക്കാറില്ല. അവിടെ പോയിരിക്കാൻ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിരിക്കാന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ 30 രൂപ ഓരോ ടിക്കറ്റിന് വണ്ടിയിൽ കൊടുക്കണം. ഇന്ന് ഫുള്ളാണ്, ഒന്നുമില്ല, ഫുള്ളാണ് എല്ലാവരും ഫുള്ളാണ്. ഞാൻ BC വിട്ടു. എത്ര ആൾക്ക് വേണം? ഒരാൾക്കും രണ്ടാൾക്കും പോരല്ലോ. അജ്മലെ ഒരൊറ്റ ടിക്കറ്റ് മുന്നിൽ കുറെ ഉണ്ട്, ഏറ്റവും മുന്നിലേ മതിയോ? പിന്നെന്താ ഇത്? ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതിൽ മഞ്ഞ കളർ കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട, അതിലുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ ഭരതനാട്യം ആട് 5 മണിക്ക് മാത്രമുണ്ട്. മോഹിനിയാട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു. നാളെ വാഴ 2 ഇന്ന് 11 മണി വരെ ഷോ ഫുള്ളാണ്. 2 മണി മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട്. 2 മണി മുതൽ 11 മണി വരെ ഫുള്ളാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ശരി, ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മറ്റതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വിടാൻ അയക്കണ്ടേ? അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചോ എത്ര ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നോക്കി നോക്കണ്ടു. ശരി.
നാളെ നല്ല തിരക്കല്ലടി, കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോവല്ലേ. അല്ല, സ്കൂളില്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്കൊന്നും. ഞാൻ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗോൾഡൻ ഇട്ടു കിട്ടും. റബിച്ചർ ഇപ്പൊ പല യൂട്യൂബർ ഇതിൽ ഗോൾഡൻ ബാക്കിൽ കാണാം. പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ 6-7 ഗോളൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 20 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ലൈവ് ആവും. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ആ പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ ഇട്ടു റംസർ, എന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ല. ഈസി ഇതിലും ഡിവിഷൻ 1, മറ്റേലും ഡിവിഷൻ 1 ഉണ്ട് അല്ലേ. കളിക്കാരനാണ് അപ്പൊ 4-0 പൊട്ടിക്കുവാണ്. ടീമുണ്ടോ എനിക്ക്? ഇന്ന് കിട്ടിയ പെപ്കാടികളല്ലല്ലോ, പഴയ പെപ്കാടി അല്ല, ഈ കാർഡ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ.
അമേരിക്കക്കാർക്ക് സ്റ്റേഡിയം എടാ സ്ഥിരം കളിക്കണവർക്ക് ഇത് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ടൈമിങ്. ഉച്ചക്കൊക്കെ എത്ര കളി അവിടെ രാത്രി പറ്റൂല. അല്ലടാ നമ്മളിപ്പോ ഖത്തറിലൊക്കെ ഒരു വൈകിട്ട് 5 മണി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നില്ലേ കളി. ഇത് ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക് അത്ര അധിക കളി, ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക് ഒക്കെ. അതന്നെ പറഞ്ഞത്. യൂറോപ്യന്മാർക്ക് 9, 10, 11 അങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര കളി കാണാൻ സുഖം. നമ്മള് അർജന്റീനയുടെ കളി കൊറേയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ. സ്വയം സോദനം ഉണ്ട് ഇത്രേ. ലോസ് ആഞ്ചലസും ന്യൂയോർക്കും തമ്മിലോ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ 3 മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര വലിയ രാജ്യമാണ് അതില്. രണ്ടാം സ്ഥാനം 2 കാനഡ അല്ലായിരുന്നു അല്ലല്ലേ? അങ്ങനെയാണല്ലേ. ബ്രോ മെസ്സിയോ റൊണാൾഡോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ബ്രോ. നല്ല പോലെ താങ്ക് യു. വളമ്പ് ചൂടായിട്ടില്ലടാ. റായ്ക്ക് വന്നീന്നോ? ഇല്ലേ, റായ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയോ ഈ ഫുട്ബോള്? മീൻ ബിരിയാണി, ആലപ്പുഴയിൽ മീൻ ബിരിയാണി. ഈ എൻട്രി ജുവന്റസിൽ കളിച്ചിക്കണോ ചെറുപ്പത്തില്? എന്താ പറയണു റെസ്പെക്ട് മീൻ പിക്ക് അത് ഞാൻ അപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ.
ചോറിന പോയില്ല? റമീസുറ് ചോറിന പോയില്ലേ? ഓടക്കട്ട. പണ്ടിന്റെ വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് റമീസുറോ, ഈ ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓഫ് ദ ബാളും മറ്റേത് സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് ഓൺ ദ ബാളും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഡ്രിബിളിങ് എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ്. പണ്ട് ബ്ലാക്ക് മാമ്പി അതന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഓഫ് ദ ബാളാണ് ആക്സലറേഷൻ. പിന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് മാമ്പ മറ്റേ തിരുത്തി പറഞ്ഞത്, മറ്റേ ഡ്രിബിളിങ് ആണ് ഓൺ ദ ബാള്.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So we're very much on the way now. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate his midfield position. He's excellent at winning and recycling the ball, as well as passing it all over the pitch. I see him as someone who's very well suited now even to those highest tempo games. I'd have picked him too. No doubt the fans feel much സുൽത്താത്തെ എന്താ മേടിച്ചെടുത്തോന്നാ ഹലോ still Hello? well to him there. ആ എന്തേ Azar gets it away. Cannavaro. Pedri. David Villa shoots! It's loose and there's a race for the ball. Maldini is there to clear. Pedri. He's in a great position here. Well, he got rid because he was under pressure. Pedri. It's a good spell of possession, this. And he shoots! Now, who's going to be first to this? First quarter of an hour gone. And he's had it nicked away. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Seedorf is someone so often referred to as the defender's defender. And it's Azar. Oh, this is a great position. Rummenigge really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. David Villa is onto this. David Villa! And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Couldn't squeeze it through. Oh, good-looking ball. And this is Cruyff. Oh, it's a great ball here. Azar. They need to play this quicker in transitions like this. Pass somewhat off target. Chelsea are looking to break at pace. Maldini. For Yaya Toure. And it's Gattuso. That's a sharp pass. Bojan. A lot of space here, a real opportunity. Rummenigge. Now it's Cruyff. Oh, Red, nice interception. Thuram. Oh, there's a probing ball. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Cruyff. Now it's Villa. David Villa was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Pinches it off him. Juve. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Ferdinand does well to get it back. And there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. It's Vieri! It's a poor throw that, picked off with relative ease. Now it's Villa. Now it's Pedri. Cruyff.
Now it's... And a shot! They want to be quick to recover this. Now, what about a counter-attack? He's through here, and it's Azar. Chance for a shot! He's scored! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. And that signals the end of the first period. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Any opinion you'd like to express on the first half? Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that. And still very much in this game. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them. And it's 1-0 at the break. 150 റുപ്യാണ് ഒരു ടിക്കറ്റിന്. So off we go again. Barcelona leading courtesy of the game's only goal. Cruyff. Now it's Vieri. Cruyff. Oh, he's going to be disappointed with that. Juve. Now it's Villa. Now, can they get him away? Just bludgeon away. Backward it goes. And he's cut it out. There's the man who is effectively the team's security policy. Rummenigge. Now he's got space here. Shot a goal! And that is certainly not what he had in mind. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Oh, that pass isn't the best. Seedorf can so cleverly bypass the press. Some intricate passing, looking to progress the ball. Vieri really was well marshalled there because he was denied the opportunity. Great chance! He's done very well to get to that. Rummenigge clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. Getting up there! Well, now it's a race for the ball. Chelsea have the chance to go the other way. Chelsea appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Cleared without hesitation. 60 minutes played. Your impression so far, Jim? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. That's just playing it safe and simple. Juve, who needs just a moment to score a goal. Shapes to shoot! And that's what you call inspired goalkeeping. Bojan Kirkic is offering a wry smile there. Bojan Kirkic. ജാബിരത് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ So changes afoot here and from both sides. And he gets rid in a hurry. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal.
Looking for a runner. Oh, delightful ball. Cannavaro cuts out the pass. Barcelona leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. Oh, that's a key interception. And it's Scholes. Bale, a player who needs no introduction. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Azar. Into the last quarter of an hour. And he's gone looking for safety. Cross to the back post. And it's claimed by the keeper. Chelsea really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And that is a little undercooked. Can he get it through? And he cuts out the supply. Nice sequence of passes, this. And he welcomes it in. Can he finish? That's put paid to the danger. It's a searching pass. Zanetti spots it and intercepts. Oh, easy pickings there. Barcelona still ahead by the game's only goal. Donatoni. Well, this is surely their last chance. Oh, that's wonderful alertness. That's going to go a long way. Now the ball's gone astray. David Villa. Chelsea really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. And the pass is intercepted. Oh, good read. That was well played. Big chance! Deftly away. That's that, the end. Barcelona have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Your reflections then, Jim? Barcelona honestly could have done themselves a real favour by trying to make more of what they had in the minutes after the goal. അത് But 100 with the ശതമാനം. control they had, they were never really under threat of losing this, Peter. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. ആ, അതങ്ങനെയല്ല ബ്രോ, അതായത് ലൈൻ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് കളിക്കണം, ലോഗിൻ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയാണല്ല കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത്. അപ്പൊ ലോഗിന്റെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനിയിപ്പോ ഈ വീക്ക് 14 ആവുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ 19 കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ 19 കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും. എന്നിട്ട് പിന്നത്തെ വീക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് 20 ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ട്രൈ എടുക്കാം. ആ ഒരു ഇതുവരെ പിക്ക് കിട്ടാത്ത ട്രൈ ഉണ്ടല്ലോ, കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കറക്കിയിട്ട് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 3 വീക്ക് മൊത്തം കളിപ്പിക്കും, നമുക്ക് മൊത്തം അൺലോക്ക് ആക്കിക്കുക. അപ്പൊ കിട്ടണ സാധനങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക, ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ 13 ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 23 ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ഷമ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ ടിക്കറ്റ്. ബെസ്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് വേണ്ടേക്കൊക്കെ തന്നെ ബ്രോ. ഇപ്പൊ ബിൽഡപ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ് ഏതാണ് ബ്രോ? ബിൽഡപ്പ് ആ റിയോ ഫെർഡിനാൻഡാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാർഡ്. ബേസ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടേക്കാണ്. അല്ല, അയാളന്നെ ഒരു ബിഗ് ടൈം കാർഡ് ഉണ്ട് വാൻഡേക്കിന്റെ. വരും രണ്ടാളെയും പിന്നെ ഇപ്പൊ വന്ന മറ്റേ ഇയാളില്ലേ വറാനെയാണ് പറയണത്. അങ്ങനെ പോരാന്നാണ് പറയണത്. എനിക്ക് തോന്നിയേക്കണ കാർഡ് ബിൽഡപ്പിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈ കാർഡാണ്. സ്ക്വാഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ബ്രോന്റെ പേരെന്താ? ഇവിടെ അസ്കർ ബ്രോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ആൽബർട്ടോ ഡ്രേക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അസ്രയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സെൻട്രാഗൻ. അസ്കർ ബ്രോക്ക്
യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അസ്കർ അല്ല എന്നിട്ട് അസ്കർ ഗെയിമിംഗ് കൂടെ അല്ലേ, Wolves. അല്ലല്ല കൂൾസ് ഗെയിമിംഗ് ഫ്രൻസി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് കൂൾസ് ഗെയിമിംഗ് ഫ്രൻസി. അസ്കർ ചെറിയ വല്ല പേര് കേട്ടോ, മാറ്റണല്ലേ? വല്ല സിമ്പിൾ പേരെ കിട്ടാൻ പോരെ. ഞാൻ തന്നെ എന്താ അസ്കർ ഗെയിമിംഗ് എന്നൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അടിക്കാൻ. എന്റെ പേര് തന്നെ ഞാൻ അടിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു വേറെ കൊടുത്താണ് ആരൊക്കെ പേര് മാറ്റാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ അസ്കർ KGF. അങ്ങനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉള്ള ഇംപ്രഷൻ അങ്ങനെ പോവച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത. ഭയങ്കര ഇംപ്രഷൻ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ, ഞാൻ പറയണില്ല. അല്ല സ്ഥിരം വ്യൂവേഴ്സ് പോവുന്നാണ്. സ്ഥിരം വ്യൂവേഴ്സ് പോയ പ്രശ്നല്ലേ. ആ ആ ആ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു പേര് കണ്ട് വരത്തില്ല. അല്ലേ നിങ്ങൾ അസ്കർ പോകുന്ന ഹായ് ഇട്ട് എന്റെ ലൈവില് ഹായ് ഇട്ട് ടങ്ക് 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 ടങ്ക്. ബ്രോ ഈ ഗെയിമിൽ ഹൈറ്റിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോ. മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പ്ലെയർ മോഡൽ എന്ന് പറയും, ഹൈറ്റ് അല്ല പ്ലെയർ മോഡൽ. അതായത് ഇപ്പൊ ഗോളി കയ്യെത്തിക്കൂല, അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആൽബർട്ടോ. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു കൂൾസ് ഗെയിമിംഗ് ഫ്രൻസി. അതാണ് ഹാൻഡില് @കൂൾസ് ഗെയിമിംഗ് ഫ്രൻസി. 2000 ഉള്ളവനെ മറ്റേ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക്. 2000 റാങ്ക് ഉള്ളവനെ. ഫുട്ബോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ്, ജമ്പിങ്, ആം ലെങ്ത്, ലെഗ് ലെങ്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഗോളി എന്തേ എന്തേ അങ്ങനെ ആ ഞാൻ റമീസ് റോക്കി അവിടെ അറ്റൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് കാണിക്കണതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. നമ്മളെ എന്താണ് മൈക്കിള് രക്ഷയില്ല. ഈ കാർഡാണ് ഞാൻ കണ്ടേക്കണേൽ ഇപ്പൊ ബെസ്റ്റ് കാർഡ്. ഞാൻ പ്രോഗ്രസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ കൊടുക്കുക, ഈ വാക്കുട്ടി ഇല്ല രമീസ്റോ, വാക്കുട്ടി ഇതേപോലെ ഒരു കളി ജയിച്ചിട്ടോ, എന്നിട്ട് ഓന്റെ ആ ഓപ്പോണന്റിന്റെ റാങ്ക് പോയി നോക്കിയപ്പോഴേ ഓനക്കൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ആ അങ്ങനെയാണല്ലേ. ഒരുത്തന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ പോയി. അതാണ് ഈ ആയത്ത് ഷോൾഡർ വിടുത്തല്ലേ. നെസ്റ്റനെ എടുത്ത റമീസ്റോ. നെസ്റ്റ് ഇത് ഏത് വൻ പീസ് ആക്കി? ഇത് പഴയ ഒരു വൻ പീസ് ആക്കിയാണല്ലോ അല്ലേ റമീസ്റോ? ഇത് പഴയ വൻ പീസ് ആക്കിയാണല്ലോ, ഒരു ബിഗ് ടൈം.
ആ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made Ramees. even better by 100,000 supporters in full voice. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well, when I look at a team sheet, Peter, I pick out the leaders, and the leader on this team sheet for me is... Shot at goal! Goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. The movement so precise, the finish sumptuous. Munich are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona finding them. Vieri! It's loose, and there's a race for the ball. പ്രാവശ്യത്തുക്കോ It's a promising position, and he's got his cross in. Goal kick. No, I stand corrected, it's a corner. And we have our very first corner. And he's taking no chances there. Griezmann. Cafu, and the counter is on. Now it's Neymar. That's tidy. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. No way through. And it's Azar. Abiati claims comfortably. Griezmann. Conte. Torres. Neymar. Neymar proves just a little bit too strong. Azar. And it's Shevchenko. Oh, they could break here. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Griezmann. Oh, he's getting hounded, really hounded. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them. And Shevchenko! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. And it's Forlan. Shevchenko in the hunt and looking threatening. And it's been played through. That has been cut short. Now it's Forlan, Fernando Torres, and he's been shifted off it. Torres was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. Hi, Asim Mohammed bro. അതെ അല്ല ഞാനല്ല അസ്രായേൽ ഇവിടെ വേറെ ആളുണ്ട് ഇല്ല അസ്രായേലിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ ജെസ്സിനോ Azar. Now it's Vieri. And this is Shevchenko.
Stood up well to him there. That'll be a throw-in. That's put paid to the danger. Well, that has not gone well. Neymar. Yeah, they were looking for a counter-attack. Maldini. Yaya Toure. Oh, that pass isn't the best. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Cafu. അവിടുന്ന് മുക്കുന്ന അടിച്ചത് കേട്ടു. എന്റെ അടുത്ത് റമീസിക്കാട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഹൈഡായി മനസ്സിലായി നമ്മളെല്ലാരും ഒരു ഇതിലായിരിക്കും, റമീസിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാരും ഉണ്ട്. ആ മുക്ക് ഈ മുക്ക് സ്റ്റെൻഡിങ് റമീസ് അതൊരു പുതിയ ട്രിക്കാണോ സംശയമുണ്ട്. കൊറേ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ അടിക്കുന്നു. മറ്റേ മുക്കത്തെ കോർണറില്ലേ പോസ്റ്റിന്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിക്ക് ഈ കോർണർക്ക് ഷോട്ട് അടിച്ച് കയറ്റുക. അപ്പൊ 3 ആളെ ഞാൻ കാണുമോ നല്ല പവറില്. പോസ്റ്റിന്റെ അടുത്തല്ല, പക്ഷെ ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആള് നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അടിച്ച് കയറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ലംബാർഡ് ഇതേപോലെ 2 വട്ടം അടിച്ച് കയറ്റിയ കണ്ടു. ഇപ്പൊ ഫോർലാൻഡ് അടിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ പന്നികള് ഈ പ്രോകള് പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം പഠിച്ചെടുക്കും അല്ലേ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവരെ പ്രോകളെന്ന് വിളിക്കണല്ലേ. ഞാനാ ലൈവിലോട്ട് പോവാ ബ്രോ. ഓക്കെ ലൈവ് എന്താക്കി കൊണ്ടുണ്ട് റംസറോ, ലൈവ് എന്താക്കിയില്ലേ? ആ ലൈവ് എന്താക്കി കൊണോ, കൊഴപ്പല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. Seedorf wins the duel this time. That looks a good ball through. That's going to go a long way. Neymar, can he get on the end of this? That's just playing it safe and simple. Maldini. And it's Nesta. Yaya Toure. And here's Forlan. Oh, cracking ball. Gattuso. Not the most accurate pass. And it's Conte. And here's Neymar. And here's Forlan. And the referee has blown for half-time. What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And we get things going again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Griezmann. Great pressure, plenty of it. Gattuso. Yaya Toure. Hey. Now it's Neymar. That's very neat. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And this is Shevchenko. It's Asa! Oh, super. Barely into the second half, and already it is heating up. And he stuck it away as if laser guided. That's expertly finished, and he's done that so often. A shift in momentum, perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Seedorf showed plenty of zest in getting to the ball. Okay. Hi, Ramizro. Sorted out. Welcome. Hey.
ചോറുന്നോ? Azar, very much a man of this moment. And it's Zanetti. Conte. He's had a shot! Deftly away. Oh, no shortage of confidence there. ഹായ് ബെൻബോൺ Well, that was കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? certainly impressive, Peter. Great run. Just a shame the finish let him down. അസ്മ ടോക്കിയോ. And he's there to clear it. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Torres. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's not got that quite right. A probing pass. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. നാളെ വരാ. നല്ല വിവരം എന്നാണല്ലേ, നാളെ വരാന്ന കേട്ട്. ഹസാഡ് എങ്ങനെ? ഹസാഡ് അടിപൊളിയാണ് പോണേ, അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പത്തെ ഗെയിം പ്ലേയില് നല്ല ഒപ്പി കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അയാളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളാണ്, നല്ല നന്നായിട്ട് അറ്റാക്കിന് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു ശാന്തത വേണം. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാം ആൾക്കാരെ എവിടേക്കൊക്കെ പാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണെന്നൊക്കെ, അങ്ങനെ കളിക്കാം നമുക്ക്. റഷ് പ്ലേ നടക്കൂല. വീസിയിൽ വരുന്നല്ല കേട്ടപ്പോ, അപ്പൊ തീരെ വീസിയിൽ വരുന്നില്ല അവൻ പോണ്. അസുഖം ഭേദായോ? Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 19, el dorsal 14, el dorsal 23. Hazard. Zico. Serán sustituidos. Neither of these two want to come off second best. El dorsal 6, Bale. El dorsal. Oh, that's a vigorous challenge. Un cambio de jugadores. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help them. Zico! Oh, the ball's run loose here. അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ്. Just not quite happening for him just now. Well, the breakthrough കാലത്തുണ്ടായ hasn't come yet, Peter, but എനർജി. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ടേക്ക് റെസ്റ്റ്, ടേക്ക് റെസ്റ്റ്. reward if they can stick at this. റെസ്റ്റ്. ഫുൾ എനർജി വൈബില് വരെ വന്നാൽ മതി, സെറ്റ് ആയിട്ട്. Ferdinand gets it away. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Goes for goal! It's loose now and they want to get it back. That was superb goalkeeping. Conte actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 3 coming up. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 3, el dorsal 22, Sidos. Serán sustituidos por el dorsal 24, Fletcher. El dorsal. And he can clear it away. Barcelona have the chance to go the other way. Pinches it off him. Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And he was quick to react. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. It's a good spell of possession, this. Munich clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Conte. പഴം തൊലി ഡിഫൻസ്. എടാ ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം കയറി ഉണ്ടാക്കിയതാ. And never lacking in drive or determination. Darren Fletcher. മൊത്തത്തിൽ വൾക്കി വീഴാനുള്ള, അതാ ഉദ്ദേശിച്ച്. Played out wide. Zanetti.
Knocks it into space. Chance, surely! Well, now it's a race for the ball. And here's Lee Kang-in. Ferdinand gets it clear. And he's only too happy to take that back. Mateus. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. Oh, that's fabulous. Lofted in. Terrific effort. പുറത്ത്. And oh, he's got that completely wrong. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, he's going to be disappointed with that. Looking for options. It's Pele! Oh, the ball's come loose here. Cross to the back post. Zanetti is there and he can get that clear. Zico is someone with real dynamite in his boots. Into stoppage time, very little left on it. He's been bundled over, that is a foul. അസീ മുഹമ്മദ് വീട് കിധർ ഹെ വീടോ മലയാളം ഇന്ത്യക്ക് പടയിട്ട് ഞാന് വീട് ഇവിടെ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പട്ടാമ്പി വരെ പട്ടാമ്പി കൊപ്പം They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Look, Peter, what they need now are cool heads and discipline, and instead... Oh! And he's gone looking for safety. Zanetti clears. Oh, there's the shot! Oh, super! Super, super! And right near the end, we have parity. സമനില പിടിച്ചു. Give him an inch and he'll... Yes, yes, yes! A good watch, a really good watch. Both sides trying to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all scored. കളിച്ച കളിയുണ്ട്. കംബാക്ക് അടിച്ചു 2-0 നിൽക്കുമ്പോ കംബാക്ക് അടിച്ചു ഞാനാ ഷൂട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി ഗോള് ഓഫ് ബാലൻസിൽ അടിച്ച് അല്ലേ അയാള് സൂപ്പർ സബ് സ്കില്ല് കൊടുത്തു അങ്ങോട്ടൊക്കെ ആ ഗോളാണ് ഫസ്റ്റിലെ ഗോള് എങ്ങനെ അടിച്ചു നിനക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവില്ല നെയ്മറിന്റെ ഗോള് മനസ്സിലെ എന്താണ് ഇനി പറയാ ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയാ ഡിപ്പിങ് വർക്കായില്ലേ അതാണ് രണ്ട് ഗോളും അടിപൊളി ഗോളാറ്റ് സഡ് കളിക്കണ്ട കേട്ടോ സഡ് സജ്ജം ഹസാഡ് ഇസജം ഇത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഓൾ പ്ലെയർ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ് ഓൾ പ്ലെയർ ബ്രൈമിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരി പ്രൈമിക്കിന്റെ ഷൂട്ട് ആ ഷൂട്ട് എടുത്ത ചെക്കാട് നേരത്തെ ഈസി വന്ന ഗോള് കയ്യിൽ കൂടിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയി
ഏതാ നല്ല ഗോള് ബ്രോ? ഏതാ നല്ല ഗോള് എന്നോ? എടാ ലാസ്റ്റത്തെ ഫൈനൽ അടിച്ച ഗോള്. പിന്നെ മറ്റേത് ഓന്റെ നെയ്മർ അടിച്ച ഗോളുണ്ട്. അത് അടിപൊളി ഗോൾ. അടിപൊളി എന്നല്ല, മീൻസ് ഇതിന്റെ ആള് മിസ്. ഇത് അടിപൊളി ഗോൾ, ഓഫ് ബാലൻസിൽ നിന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡ്രോ ആക്കാൻ വേണ്ടി അടിച്ച ഗോൾ. ഫ്രീക്ക് കൂടി അടിച്ച സെറ്റായിരുന്നു. ഫ്രീക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടുതൽ. വെരി ഗുഡ്. അവൻ എത്ര ഡിവിഷൻ 2 ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ കളിക്കാരുണ്ട്. അസ്മോൻ ടോക്കി. ബ്രോ എന്നല്ലല്ലോ അത്, അസ്മൈൻ ടോക്കി എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കണു. ബ്രോ അല്ലല്ലോ കളിച്ചിന്ന് എന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടീമാ. ബ്രൈമക്ക് ഉണ്ട്, നെയ്മർ ഉണ്ട്. ബഗ് ഏതാടാ? മറ്റേ എന്താണോ, മൊബൈലിന്റെ ബഗ്ഗാണോ? അതാ ക്ലോണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നോ ബ്രോ? ക്ലോണ് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നോ? ഡിവൈസ് ഏതാണ്? ആ, ക്ലോണിന്റെ എന്തോ ഇഷ്യൂ പറയുന്നുണ്ട്. ലെനോവോ ടാബ് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ, 8 GB റാം. ക്ലോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്. ബ്ലാക്ക് മാമ്പൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കണു. ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിക്കള. BMGയുടെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്.
ആ അതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 200 സബ്ബൊക്കെ എല്ലാം ആയിട്ട് അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വ്യാഴാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയൊക്കെ നല്ല ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. പതുക്കെ പതുക്കെ ആളുകൾ വരും. നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ, അപ്പൊ നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാ പേര് വരിക എന്നും അറിയാൻ പറ്റൂല. അതാണ് ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം ഒരു ടൈമൊക്കെ അല്ലേ. കൂൾസ് ഗെയിമിംഗ് ഫ്രണ്ട്സി പറഞ്ഞാടാ ഒന്നുമില്ല. ഞാന് പണ്ട് എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പണ്ട് നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് അസ്ഗർ കൂൾ നിട്ടതാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂൾസ് ആയപ്പോ അങ്ങനെ കൂൾസ് ഗെയിമിംഗ് ഇട്ടതാ. പിന്നെ ഒരു എഫും കൂടി ആക്കി KGF ഇടാലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എഫും കൂടി ഫ്രണ്ട്സി എന്നിട്ട് കൂൾസ് ഗെയിമിംഗ് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏയ് കുറച്ചുകൂടി കേട്ടടാ, കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം.
Tries to pass it through. He looked rushed. He should have... And the finish! Superb from Vieri! About as smooth as it gets. Tackle was certainly sturdy. Looks at his watch and blows bullet. Now this could be a chance. It's been slipped through. And the shot! They've scored! They have stolen level at the last! One sweeping move executed with deadly... And a great opportunity to open the scoring here. Vieri! Amazing! About as smooth as it gets. Someone's eyeing this up with real belief here. Pele!
നീ അറിഞ്ഞോ മേലെ മാനത്ത് ആയിരം ഷോപ്പുകൾ തുറക്കും. ഹായ്, രാവിലെ വന്നിരുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ വരികയല്ലേ? ഏതാ? ആ, തുടങ്ങിയോ? കളി തുടങ്ങിയോ? എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡിവിഷൻ 2 കയറിയോ? ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ? ആ മറ്റേതില്ലേ, 100 കോയിനാണ്, ചില്ലറല്ലേ, റയർ ആയിട്ടല്ലേ കോയിൻ തന്നെ കിട്ടുക. MNB മാഞ്ചസ്റ്റർ ബി. ആരിവനാ? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So things are underway.
Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. This is a promising build-up. Bumps him off it and wins back the ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Well read, nice interception. Now it's Villa. And it's De Bruyne. Palmer. Played into space. Expertly cut out, really nicely done. Azar. Nicely weighted ball. And the through ball. And that's a simple one for the keeper. Neither side especially adventurous early on. And this is Vieri. Vieri really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And he was alert to it. And he can thump it away. Maldini. Seedorf. Tries to get it clear. Nicked it back promptly. Tries a deft little ball. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. That has not gone well. And it's Seedorf. Excellent challenge there, uncompromising. Tries to play it through. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Check with the clearance. Quality ball. They need to play this quicker in transitions like this. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encourage the pass Let's with say an intelligent run. Oh, they could be caught out here. Yes, And he's managed to gift it back. Good ball over the top. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Getting on for a third of the way through the game. Kukçu. Zanetti. Kukçu. And Pushkash. And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. Barcelona have the chance to go the other way. In with the challenge. Zanetti with the foul. And here's Ibrahimovic. Oh, well played, well played. No messing about, just bludgeoned away. Kukçu. And it's De Bruyne. And it's Kukçu. For Palmer. Kukçu. Now it's Villa. And this is Puskás. Oh, there's a probing ball. Gattuso produces the perfect tackle there. Manchester have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. Now it's Puskás. He's in a great position here. That's put paid to the danger. Well, they've got it again. Half-time getting close now.
Now it's Ibrahimovic. Well, the less said about that pass, the better. Ibrahimovic is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Palmer. Now it's Puskás. Great chance! He's delivered all right! Surprise, surprise. Look who turns up to give his side the ultimate lift before the break. Now we can look forward to a whole different game in this second half. Oh, high-quality goal. Lovely first touch, sumptuous second. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers. That's it, 45 minutes up. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Barcelona come in at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. So we're underway for the second half. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. De Bruyne. And the pass is intercepted. Seedorf plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, the ball's gone astray. Puskás. Puskás unable to make it happen for all his good intentions. And it's Azar. Rudiger kept his eye on it, and he's there. Rijkaard. Vieri. Still no way through. The defending here is resolute. Palmer. Threads one in. Gattuso. And it's Azar, looking to pass their way up the pitch. And no, that was never going to make it. And that's gone loose. Great vision. Marquinhos clears without hesitation. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward? Ibrahimovic! And that caused a fair bit of alarm. Ibrahimovic certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. Rijkaard. Barcelona still this single goal behind. Puskás. Out towards the flank. Ball played for Rijkaard. And here's De Bruyne. And De Bruyne! Now, who's going to be first to this? What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. And it's Palmer. Azar, a player who needs no introduction. And he's been shifted off it. Gattuso. Turns back here, probably the best option. Now it's Puskás. De Bruyne. Great defending, strong and determined. This their second corner of the game.
Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11, Ibrahimovic. El dorsal 14, el dorsal 23, Hazard. El dorsal 22, Sidorf. El dorsal And it's 3 hoisted clear. serán sustituidos por el dorsal 15, el dorsal 6, That's a throw. Bale. El dorsal 25, el dorsal 20, el dorsal 21, Pirlo. Se va a llevar a cabo un Now cambio it's de Villa. jugadores. Pele. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. It's a searching pass. Pirlo. He shifted it to the flank. That looks a good ball through. And he's managed to get free. Chance! It's loose and there's a race for the ball. Can he stop it going out? Goes for the shot! Cambio de jugadores. That's a risky ball, you've got to say. Azar. Looking to play him in. Now it's Bale. Now this... And the shot! Oh, he'd love to have another go at that. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. He leaps for it! And the difference is still one, but only just. Well, at least it's earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty good. Rudiger. Kukçu. Zanetti. And it's Kukçu. Showing great feet there. Zanetti crosses. Pele tries to clear. David Villa finds himself offside. Manchester clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Comes under pressure and it's come loose. And smartly reclaimed. Now it's Villa. Manchester nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Kukçu gets on his bike and on the move. Zanetti, the man that is tenacity personified. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Zanetti. And it's played in. Toure clears it away. Pele. Habrá 2 minutos. Nicely worked. Messi. Albert Ferrer. Thuram. Ferdinand does really well. And there goes the final whistle. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to... ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് രാത്രി വരാം